হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে all right so far aside from Marx and aside from Malthus remember so far everyone classical economists এবং পরে যে থেকে যাচ্ছি they're all really believing in the market perfectly competitive market যদি competition থাকে market যদি function করে তাহলে market সব clear করবে এবং you will never have a depression or anything market it will maximize প্রত্যেকের self interest maximize profits maximize wages and all that এটা হচ্ছে firm belief in the invisible hand পরবর্তী চেঞ্জ গুলো আমরা নিয়ে আসবো একটু দেখাবো but let's continue with that একটুখানি মার্কেটের ব্যাপারটা হচ্ছে share screen দাও okay একটুখানি revisiting the theory of demand theory of supply একটা তো বলেছি demand supply যখন intersect করে then there is no overproduction there is no under everything gets sold সবকিছু তো ওখান থেকে আমরা শুরু করি can you see the screen it says neoclassical theories of the first আচ্ছা আমরা তো রিকার্ডো পড়ে এসেছি মার্কস পড়েছি ওইদিকে ম্যালথাস পড়েছি অ্যাডাম স্মিথ পড়েছি 1890-তে মার্শাল নাম করে একজন ইকোনমিস্ট he publishes his principles of economics textbook এবং what he does is সবগুলো মিলিয়ে এর আগে পর্যন্ত যারা যারা বলেছি ইয়ে করে but upholding the market upholding the invisible hand he writes this textbook and that became the dominant textbook till mid 20th century সেখানে সে খুব ক্লিয়ারলি বলে যে prices are determined by supply and demand আর ডিমান্ডে কিভাবে ডিটারমিন হচ্ছে I'll explain এখানে লিখেছে consumers utility schedules এবং supply is determined by firmer cost schedules এইবার কম্পিটিশনে তাহলে কি হয় মার্কেটে টোটাল ডিমান্ড এবং টোটাল সাপ্লাই আমরা বলেছি প্রথম দিকে দেখিয়েছি ডিমান্ড এবং সাপ্লাই ইন্টারসেক্ট করলে ওই পয়েন্টে everything that you produce is getting sold every demand that you have is getting met at the market equilibrium price হিসাবে আচ্ছা একটা প্রিন্সিপল of economics এটা একটু জানা দরকার the law of diminishing marginal utility এটা মানেটা কি এটার মানে হচ্ছে যে any individual বেসিসে শুরু করি every individual যখন they get small amounts of the commodity ধরো they're having candy তোমরা ক্যান্ডি কি বলবো ক্যান্ডি বাংলাদেশে কি ক্যান্ডি বলে না ওই যে চকলেট গুলো ঠিক আছে সো চকলেট খাচ্ছে একদম ছোট 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 পিসেস অফ চকলেট একটা চকলেট খেলা খুব লোভ খুব মজা আর একটা খায় একটা খেলা খুব মজা লাগছে you want more utility এটা হচ্ছে because of the utility you have high utility it gives you high satisfaction একটা চকলেট দুটো চকলেট তিনটা চকলেট after you've had তিনটা চারটার পরে প্রথমটা খাওয়ার সময় যে লোভটা ছিল যে I want more তিন চারটার পরে ওটা আর থাকে না হ্যাঁ মজা লাগছে খাচ্ছি কিন্তু the utility I'm getting starts decreasing তারপরেরটাতে আরেকটু কম হবে তারপরেটা আরেকটু কম হবে ইকোনমিক্স এটাকে বলা হয় marginal মানে at the margin মানে each additional unit the more you consume at the product each additional unit gives you less and less pleasure এটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপল সো ধরো তোমার গাড়ি নাই একটা গাড়ি কিনলা
প্রথম গাড়িটাতে খুব স্যাটিসফাইড, তারপর ভাবলে একটা দ্বিতীয় গাড়ি, এটাও খুব ভালো লাগছে, দুইটা গাড়ি দিলে তখন, কিন্তু সেকেন্ড গাড়িতে প্রথম গাড়ির যে আনন্দটা, যে স্যাটিসফ্যাকশন, সেকেন্ড গাড়িটাও স্যাটিসফাই কিন্তু not as much as the first. So second গাড়ির satisfaction is a little less than first গাড়ির satisfaction. Third গাড়িটা যদি নাও becomes আরো less satisfying. Fourth, fifth এর পরে ঝামেলা, সমস্যা, এতগুলা গাড়ি দিয়ে করবো কি? So utility একেবারে জিরো হয়ে আরো নেগেটিভ হওয়া শুরু করেছে। এইটাই হচ্ছে law of diminishing marginal utility. The more you have of something, each additional unit of that, it could be any product, each additional unit of that product, প্রথম দিকে হয়তো বেশিও হতে পারে, কিন্তু each additional unit of the product will give you less and less satisfaction, will give you less and less utility. এটা এতটুকু বুঝলা সবাই? Anybody not understanding this? জি স্যার বুঝছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, যদি না বুঝো তোমরা বলো, কারণ এই জাস্ট একটু একটু করে বিল্ড আপ করছি, তেমন কিছু না, সিম্পল জিনিস। আচ্ছা, এবং কত ধরো তুমি পয়সা দিয়ে কিনছো, তুমি তোমরা কি খাও, ইউনিভার্সিটি বেশি করোই, রাস্তাঘাটে কি খাও, স্কুলে কি খেতা তোমরা পয়সা দিয়ে কিনে? সিঙ্গারা, ঝালমুড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে, সিঙ্গারা ধরো, এগুলো ছোট ছোট সিঙ্গারা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফুচকা, গুড। সাপোজিং, ভেরি ভেরি গুড, সাপোজিং একটা একটা করে ফুচকা বিক্রি হচ্ছে, প্লেট না, একটা করে। ফুচকার দাম হচ্ছে, আচ্ছা, ইউটিলিটিকে মেজার করছি প্রাইস দিয়ে, বুঝলা, যে হাউ মাচ আর ইউ উইলিং টু পে। সো ফুচকার একটা ফুচকার দাম, আমি হ্যাভ নো আইডিয়া ফুচকার দাম কত, ধরো একটা 2 to 3 টাকা স্যার ম্যাক্সিমাম। কি স্যার 2 বা 3 টাকা হবে স্যার। আচ্ছা ধরো 1 টাকা করে, ঠিক আছে, ওকে স্যার। এক প্লেট, আমি এর একটা প্লেটে কি থাকে না থাকে। আচ্ছা, আমি খাই ফুচকা, যদিও আমি ওই গুলশান মার্কেটে একটা আছে, ওই পিঙ্ক সিটি, ওখান থেকে নিয়ে আসে, বাসা বসে খাই। এই বয়সে রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া একটু অসুবিধা। যাই হোক, সো একটা ফুচকা জিজ্ঞেস করছো, ভাই দাম কত? বলে 1 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার অনেক লোভ লাগছে, খাই একটা, খেলা 1 টাকা, বিকজ তোমার স্যাটিসফাই, ইউ ওয়ার উইলিং টু গিভ 2-3 টাকা, মেবি 5 টাকা বললেও তুমি রাজি হতা, বিকজ ইট ওয়াজ গিভিং ইউ 5 টাকা ওয়ার্থ অফ স্যাটিসফ্যাকশন। সেকেন্ড ফুচকা ও তো একটু কমে গেছে, so you're willing to pay 4 taka, but the price is 1 taka, so definitely you will have the second fuchka. Third fuchka, একটু করে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন একটু কমছে, but you're still enjoying it. আর 1 টাকা, যেহেতু তোমার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ মোর দেন 1 টাকা, করতে থাকবা টিল যখন বলবে যে তোমার 7-8টা 10টা খাওয়ার পরে আর অত মজা লাগছে না, এবং you're not willing to pay even 8 আনা for that, so then you're stop. কারণ সে তার 8 আনা বিক্রি করবে না, 8 আনা বিক্রি করলে তুমি হয়তো কিনতা। So you will keep on consuming till your marginal utility for each additional unit is equal to the price. একটু চিন্তা করো, 30 seconds. So we're showing this একটা graphically. গ্রাফটা দেখছো তোমরা সবাই, অঙ্ক, বেসিক অঙ্কটা করছে, এটা ক্লাস 2, 3, 4 এর অঙ্ক না, মানে গ্রাফিক্যাল ডিপিকশন। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে প্রাইস, হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে কোয়ান্টিটি। সো সাপোজিং দিস ইজ ফুচকা, ফুচকার প্রাইস, কারণ তুমি একটা খেলো যেই দাম, 3টা খেলো সেই দাম, প্রাইস হচ্ছে 1 টাকা পার ফুচকা। ওই যে হরিজন্টাল লাল লাইন, that is the price of the fuchka that he is selling for. Red line, horizontal red line. Price equals taka 1 per fuchka. এদিকে first unit, প্রথম দিকে একেবারে first unit, you're willing to, তোমার satisfaction is maybe 5 টাকা, যেটা বললাম 5 টাকা হলে তুমি কিনবা definitely, because price 1 টাকা, তোমার satisfaction পাচ্ছ 5 টাকার সমান, 4 টাকার সমান, 3 টাকা, 2, যে 1 টাকা হয়ে যাবে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন, এর নিচে আর তুমি নামবা না, বিকজ দেন 1 টাকার প্রাইস দিয়ে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন যদি 12 আনা, 14 আনা, 70 পয়সা, 80 পয়সা হয়, দেন ইউ ওয়ন্ট পারচেজ। সো ইউ বাই
at the point where your marginal utility, diminishing marginal utility, is equal to price. This is how much you will buy at price equals 1 taka. If price were to go up to 2 takas per ফুচকা, তাহলে প্রাইস লাইনটা একটু উপরে, আমি ওই এখনো শিখিনি দেখানো, maybe next time শিখে নিব। If price were to increase, তারপরে horizontal line, red line going up, তাহলে তুমি কি করবে? আরো কম খাবা, because 2 টাকাতে তোমার 2-3টা পরে আর খাবা না। So see how price বাড়লে quantity কমবে, price কমলে quantity বাড়বে। So basically এই যে কার্ভটা, marginal utility curve যেটা, that becomes the demand curve বাজারে। So demand curve প্রথম দিকে মনে হচ্ছে, আর দরকার পড়লে আমি আবার আরেকবার পড়বো, আজকে না আরেকদিন। So the downward sloping এই যে marginal utility curve is the same as the demand curve, সবগুলো aggregate করলে। তো এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল বললাম, তো এই ইন্ডিভিজুয়ালের এই marginal utility curve at কোন প্রাইসে কতটা খাবা, এটা যখন aggregate করি for the whole economy, that becomes marketed demand curve. ঠিক সেরকমই মার্কেটের সাপ্লাই কার্ভ এরকম আছে, at what price producers will sell more, এবং এটা যেরকম ডাউনওয়ার্ড স্লোপে, এটা হচ্ছে সাপ্লাই কার্ভ হচ্ছে আপওয়ার্ড স্লোপে, বিকজ বেশি দাম হলে producers will want to sell more, এবং এই ডিমান্ড সাপ্লাই বাজারে হয়। সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল রিটার্নস, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা। What does one mean by marginal product? আমি যখন প্রডিউস করছি একটা কিছু, আমার দরকার বেসিক্যালি এটলিস্ট ক্যাপিটাল এবং লেবার দরকার, ঠিক আছে? So we're looking at labor right now. এখন the more তুমি লেবার হায়ার করলা, প্রথমে ধরো 100টা লেবার হায়ার করে ফেলেছো, প্রোডাকশন হচ্ছে, each additional unit of labor will contribute less and less. So the 50th labor যতটা কন্ট্রিবিউট করেছে, 51st labor এর চেয়ে একটু কম কন্ট্রিবিউট করবে টু টোটাল প্রোডাকশন। So 50th labor কন্ট্রিবিউট করেছে মেবি হয়তো 10 ইউনিটস অফ প্রোডাকশন, 51st labor কিন্তু কম করবে, আর একটু কম প্রোডাকশন করবে। So 51st labor ওরা যদি 10 করে থাকে, 50th labor হয়তো 9 করছে, 52nd labor 8 করছে। So labor, each individual unit of labor contribution to total production keeps declining. এটাকে বলা হয় law of diminishing marginal returns. ওটা ছিল law of diminishing marginal utility for a consumer. এটা for a factory owner, যত একটা করে ইউনিট লেবার হায়ার করা শুরু করবে, তখন ডিমিনিশিং মার্জিনাল রিটার্নস হবে, ক্রমেই কমতে থাকবে। ক্রমে একটা পয়েন্ট, ওয়েজ রেট তো আগে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডিটারমিন, যে বাজারে ওয়েজ রেট কি, ডিমান্ড সাপ্লাই ওয়েজ রেট হয়ে গেছে ডিটারমিন্ড। হ্যাঁ, ধরো দিনে 100 টাকা ওয়েজেস, তো এইটা ওই যে ওয়েজ প্রাইস ডব্লিউপি ইউনিটস অফ আউটপুট আছে, তো ওটা ডিটারমিন হচ্ছে না, এটা আউটপুট, সরি, এটা প্রাইস না, এবং ওয়েজ এবং প্রাইস এত আউটপুটের সমান আর কি। ধরো 100 টাকা, 100 টাকা ইজ ইকুয়াল টু মেবি তুমি যেটা প্রডিউস করছো তার 50টা ইউনিট, ওটা এক একটা ইউনিটের দাম যদি 2 টাকা হয়, তাহলে 50টা ইউনিট। এখন এইটা ওয়েজ, এখন একটু উপর আসে যে এমপিএল কার্ভটা, প্রথমে একজন গিয়ে বাড়াচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ লেবার, 100টা বাড়ালা, তার মার্জিনাল আউটপুট ইজ ভেরি হাই, তারপর একটা মার্জিনাল আউটপুট কমতে যেই যখন ওয়েজ প্রাইসের নিচে নেমে আসবে, the marginal product of that labor unit, then you will stop hiring labor, because এর পরে the laborer or that day of labor will contribute less to total production than তার ওয়েজ প্রাইসটা। এই পয়েন্টে
সে প্রোডাকশন করছে। রিফাত, আর ইউ দেয়ার? Sir, already sent. Will you please check? আচ্ছা, তুমি ইয়ে করো, আমি এটা স্লাইড ইয়ে করছি, তুমি এটা একটু দেখাও। লেট মি স্টপ শেয়ারিং। তুমি করো তো, এবার করো তো তোমারটা। আমি একটা জিনিস পারছিলাম না, তুমি কি করে করলা এটা ওখান থেকে? স্যার, যে স্ক্রিন শেয়ার করে মানে স্ক্রিন পিকচারটা নিয়ে সেখান থেকে স্লাইডে নিয়েছি। এটা শিখাই দিয়ে তো আমার একটুখানি। রাইট রাইট, স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে এরপরে দেখায় একটুখানি একবার হাতে হাতে। কই শেয়ার করো প্লিজ। তোমাদের এই এটার উপরে পরীক্ষা থাকবে না, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভ লেবার ডিটারমিন করো, ওয়েজ কতটা, এগুলো আমরা এটা করবো না। এগুলো তোমরা হাই যখন ইকোনমিক্স মেজর করবা তখন করবা, বাট ট্রাই টু এক্সপ্লেইন টু ইউ হাউ অল দিস ওয়ার্কস। আচ্ছা, একটু বড় করো তো। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যে লেফট সাইডে ওটা হচ্ছে যে ডিমিনিশিং মার্জিনাল রিটার্নস এর কারণে মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার লেফট সাইডেরটাতে মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার ইজ ডিক্লাইনিং। এখন এটাকেই যদি আমরা ডলারে এক্সপ্রেস করি, ধরো ওই এখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার কয় ইউনিট প্রডিউস করছে ইচ এডিশনাল লেবার, পরের রাইট সাইডেরটাতে জাস্ট আ ভ্যালু অফ দ্যাট ইন ডলার টার্ম। সো সেম থিং, ওটা নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউস, এটা হচ্ছে the value of those units in dollars or টাকাস or whatever. হ্যাঁ, এটা এই আগে দেখিয়েছি। ওই নিচেটাতে যাও, এখান থেকে আরেকটু বড় করো। আচ্ছা, বাস থামো। এক্সেলেন্ট। লেফট সাইডেরটা দেখো, লেফট সাইড হচ্ছে দ্য মার্কেট। ডিমান্ড মার্কেট ফর লেবার, ডিমান্ড কার্ভ গোয়িং ডাউন, সাপ্লাই যেহেতু ফিক্সড পুরো মার্কেটে, এত লেবার আছে আমার, ওই জন্য এটা ভার্টিক্যাল আছে, ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ অ্যাবাউট ইট, জেনারেলি সাপ্লাই ইজ কার্ভড আপওয়ার্ডস। সো এইভাবে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে ওয়েজ রেট ঠিক করা হয়। তো ওয়েজ রেট ধরো ঠিক হয়েছে 100 টাকা পার ডে, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়েজ। এখন রাইট সাইডে আসো, আমরা ওই যে মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার ডিক্লাইনিং এরকম আছে না, দেখো গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস, ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার টাকার এই ডলারের অ্যামাউন্টে স্লোলি গোয়িং ডাউন। ওয়েজ রেট তো ফিক্সড, ধরো 100 টাকায় যদি ওয়েজ রেট হয়ে যায়, তাহলে the firm will not hire any worker that contributes less than the wage rate. So if the 76th worker, 75th worker is contributing exact যে wage rate 100 টাকা, সে প্রোডাকশনে 100 টাকা অ্যাড করছে, পরেরটা যদি 98 টাকায় অ্যাড করে, then the factory will not, or the firm will not hire him. So they will hire up to the point that particular laborer that is contributing exactly equal to the wage rate. মানে 100 টাকা যেই লেবারার কমতে 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 যেই 100 টাকা কন্ট্রিবিউট করছে ওইখানে শেষ, এরপর নিচে আর যাবে না। এখন দেখো, সো ওয়েজ রেট এই যে এই পয়েন্টে L1 দেখছো না, এই পয়েন্টে firm will stop producing, ঠিক আছে, sorry, hiring L1. So that is the total labor being hired. এখন তারা আর্গিউ করছেন, এরা ইকোনমিস্টরা পরবর্তীতে, স্মৃত এগুলো করতে পারেনি, পরবর্তীতে এগুলো করেছে, আসছে ওটাতে এক্সপ্লেন করিনি, যে এই যে L1 amount of labor যদি হায়ার করি, এবং so this is the number of laborers, আর ওয়েজ যদি 100 টাকা হয়ে থাকে, so the total wages being paid out is এই যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখছেন। এখন বাকিটা হচ্ছে
হোল্ডিং ক্যাপিটাল কনস্ট্যান্ট, ক্যাপিটাল আমি চেঞ্জ করছি না, আমার যা ক্যাপিটাল আছে ওই ক্যাপিটালে একটা 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 করে লেবার বাড়াচ্ছি এই জায়গায় শেষ করছি। সো দেন টোটাল ওয়েজেস হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল, আর উপরে ট্রায়াঙ্গেল, এটা আমি ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট ইয়ে করেছি, দ্যাটস মাই ইন্টারেস্ট। কনভার্সলি যদি আমরা এটাকে যে লেবার কনস্ট্যান্ট ধরে ক্যাপিটালকে ভেরি করি, ক্যাপিটালও এরকম একটাকে ইনভেস্টমেন্ট, $1 ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল, $1 ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল, ধীরে ধীরে ক্যাপিটালের প্রোডাক্টিভিটি কমতে আসবে এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে, আর ওই পয়েন্টে we will stop hiring, adding in more capital. So therefore rectangle will be total our interest or profits, interest data, আর উপরে triangle will be total wages. So এইভাবে ওরা প্রমাণ করছে, these are people working on marginal productivity যারা করেছে, এদের ওরা বলছে যে this is market determined, আমরা কেউ কিছু করছি না। So সেখানে the market will determine the share of production, the share of আমার যে ইনকাম করছি that should go to wages, এবং share that should go to the capitalist as interest or profit, whatever. তো এইখানে the whole point is, so wages, it has nothing to do with labor embedded, it has nothing to do with surplus value or anything. Whoever is contributing or with the factor of production, যেটা কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে to total production, that's ওই ইনপুটের শেয়ার। লেবার হয়ে থাকলে লেবারের শেয়ার is exactly determined by the market, এখানে নেগোসিয়েশনের ব্যাপার না, মিনিমাম ওয়েজ কিছু না এই পর্যন্ত, আর টোটাল ইন্টারেস্টের উপর ক্যাপিটালিস্টরাও যেটা ইনভেস্ট করছে ক্যাপিটালিস্ট পাবে। This is একেবারে সাইন্টিফিক for them, this is rationally determined, এই লেবার ভ্যালু টেবল বলে কিছু না। সো এটা যদি বিরাজ করে তাহলে মার্কেটে everyone's happy, invisible hand, everything is taken care of, and we have perfect একটা economy where everything functions, and this is what the capitalist economy is all about. তুমি বন্ধ করে এবার, হ্যাঁ আচ্ছা, এটাও একটু পাঠিয়ে দিও সবাইকে, আমি পরে ইনক্লুড করবো। এবার আবারটাতে ফিরে আসি। আচ্ছা, সেইটাতে দেখালাম এই যে marginal productive labor। আচ্ছা, so once again, the marginal productivity theory. The marginal productivity theory states that under perfect competition, prices sorry. Says that under perfect competition, prices for each factor of production will be equal to its marginal productivity. So labor এবং capital যদি ধরি, because এটি তো মার্কস বলেছিল, সোশ্যালিস্টরা বলেছিল labor and capital in contradiction with each other, সেই জন্য labor and capital এর যে প্রবলেমস গুলো হচ্ছে, তাই না? সো এখন যেটা হচ্ছে যে ইয়েও কিছু না, কোনো কনফ্লিক্টের কিছু না। আমরা যদি ক্যাপিটালকে কনস্ট্যান্ট ধরি, one marginal unit of labor যেটা production increase করবে, so the amount of production increase due to the addition of an extra unit of labor, এটা হচ্ছে labor productivity, and that is the payment for labor wages. Similarly, labor কে constant ধরে capital vary করি, and that is the payment for capital profits. So the purpose of this work, এটা করেছিল জন বেটস ক্লার্ক, অনেকে মিলে, but John Bates Clark was the great person behind this. He said, it is the purpose of this work to show that the distribution of income of society, income of capitalists, income of workers, is controlled by a natural law, and that this law, if it worked without friction, I mean, if the free market is allowed to work, government does not interfere by saying, না না শ্রমিককে এত কম দেওয়া যাবে না, বেশি দিতে হবে, ওগুলো যদি না করে, ওগুলো করলে গন্ডগোল, ওগুলো যদি না করে, তাহলে every agent of production, labor and capital, will receive the amount of wealth that it creates.
I give you 2 minutes to think about this. All right. এখন let me recap. মার্কসের ক্রিটিসিজমের পরে অনেকেই tried to say যে না, free market will create a situation where maximum output, the best output at the lowest price. তার ওটাকে কন্টিনিউ করে এবং শ্রমিক যেটা পায়, ওয়ার্কার্স যেটা পায় from the market, that is what is justified based on its contribution. Capitalist যেটা পাচ্ছে, that is based on its contribution. So nobody, labor is not, capital is not exploiting labor, labor is not exploiting capital. Market, freely functioning market, everyone gets what they deserve. And what somebody deserves is not based on slogan, it's not based on that. It's based on logic, mathematics, science. It is based on the natural order of things. এইখানে ওরা আসে। But then what we see is, remember way back when Malthus বলছিল গ্লাটস হয়, of course যে রিজনে গ্লাটস হয়, that's Malthusের এটা ভুল ছিল। আর মার্কসও অনেক বলেছিল গ্লাটসের ব্যাপারে, ডিপ্রেশনের ব্যাপারে, আমরা বেশি আলোচনা করিনি। কিন্তু এই ইকোনমিক্সটা, ট্রেডিশনাল ইকোনমিক্স, তারা ডিনাই করেছে যে হতে পারে না, বিকজ মার্কেট ইজ ফাংশন করলে সব ঠিক থাকে। But then in 1929, we have the great, ছোটখাটো ডিপ্রেশন হয়েছে, we have the Great Depression. এইবার যার ইয়েটা ভালো, তৌসিফ অথবা জাকিয়া, যার ইন্টারনেটটা ভালো, would you share screen and play that video? Sir, This is a description. We will talk about the economics of Keynes after this, but just to tell you what the depression is all about. Toshif, দেখাতে পারবা? জি স্যার, আমি একটু এক মিনিট This video is brought to you by Captivate. Hey, ঠিক করে। So I've got my essay written and I've been working on it for about a week. না, এটা কি? স্যার অ্যাড দেখাচ্ছে স্যার, আমি প্লে করতেছিলাম তো, মানে দেখতেছিলাম আর কি চলে কিনা, আমি দিচ্ছি হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, শেয়ার স্যার, শেয়ার করতেছি স্যার, এখনই করতেছি। ও এটা অ্যাড, তাই তো বলছি, এটা কিন্তু করতে গেছিল। সব একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো, বড় করো, হ্যাঁ করো, আওয়াজ দাও, আওয়াজ জি স্যার। জি আওয়াজ স্যার, পাচ্ছি, দেখ শুনছি না স্যার, তো। ও স্যার এক মিনিট স্যার। ওই যে কি জানি করে আওয়াজ ইয়েতে যে করতে হয়। America, men and women would stand in bread lines and live in shanty towns. In আবার Germany, প্রথম থেকে the করো। devastation caused by the Great Depression gave rise to the স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে, একটু জোরে করো, আর একটু জোরে করো, আর প্রথম থেকে শুরু করো। Third Reich. একদম প্রথম শুরু করো, হ্যাঁ আওয়াজ ঠিক আছে। This video is brought to you by Captivating History. ফুল স্ক্রিন করো। The Great Depression is a catastrophic global event that saw millions of people slide into poverty. Across America, men and women would stand in bread lines and live in shanty towns.
In Germany, the devastation caused by the Great Depression gave rise to the Third Reich and ultimately led to the start of World War II. People still celebrate the 1920s as a golden era of parties and glamour. But the seeds of the Great Depression, ডিপ্রেশনের আগের পিরিয়ড these years of complacency. Although the stock market crash of 1929 is often used as a start date for the Great Depression in the US, it was not the only cause of the disaster. In Europe in the early 20s, the economy was already in tatters. Most of Europe struggled to repay debts owed to America from World War I. Germany in particular was paying heavy reparations. In 1922, Germany was experiencing hyperinflation as their money became increasingly worthless. Workers collected wages in wheelbarrows, and desperate people burnt cash to keep warm. At its lowest point in 1923, 1 trillion German marks was worth $1. Germany's shaky economy was briefly resurrected by a currency reform and the Dawes Plan, which relaxed some reparations Germany had to pay. Nonetheless, it was not enough to prevent the rise of the far right during the 20s. In the US, on the other hand, the economy was booming. Taxes were repeatedly cut to encourage spending, wages rose, and consumerism flourished. The automobile's rise was a massive stimulus for the American economy, providing factory jobs and jobs building roads and petrol stations. America's landscape was forever changed by the car, and many people could now travel further to find work. Many older industries also benefited from car manufacturing, as many factory bosses copied Henry Ford's brilliant assembly line model to mass-produce goods. For the wealthiest in society, new inventions like radios and washing machines became popular consumer items. Some people bought new gadgets on credit, a mistake which would come back to haunt them later. This decade was exceptional for New York, where Wall Street was a hive of activity. The Empire State Building and Rockefeller Center were built in this period, and a forest of skyscrapers transformed the landscape. New York's prosperity was funded by the new trend of buying stocks and shares. Many ordinary people, as well as professional speculators, played the stock market for the first time. With share prices climbing fast, people were convinced that the stock market was a great way to make money quickly, and some people even took out loans to buy stocks. Although share prices rose exponentially throughout the decade, the economy was slowing down in real terms from at least the mid-20s onwards. Global trade had stalled, and few major powers could afford to spend on luxury items. The European market had shrunk considerably due to the austerity caused by World War I. Although the US had done much better due to the war, they would quickly reach a saturation point for the sale of new goods without a thriving global market to sell to. Farming in the US had also slowed down. Agriculture had expanded massively during the First World War, but demand fell dramatically after the war ended. The industrialization of farms had put many farmers into debt and many farmhands out of work. Crop yields were at an all-time high, but the market was by now totally saturated at home, and there was little opportunity for expansion abroad. Almost 1/3 of Americans still worked in agriculture in this era, so the industry's collapse would have massive consequences. Many farmers were already struggling to pay their bills by the middle of the 20s. Knowledge of this challenging reality inevitably hit home in Wall Street, and the markets became shakier as it was increasingly evident that the sky-high share prices were based on nothing. The booming economy caused by stock market speculation was an illusion. Canny investors began to bet against the market. On Thursday, October 24, 1929, after a rush of panic selling when the markets opened, the stock market crashed dramatically. Over 12.9 million shares changed hands in one day. Known as Black Thursday, this crash would cause a wave of unemployment due to the sudden drop-off in spending and investment. Many industries collapsed in these early days of panic selling, while those who had taken out loans to buy stocks were left destitute. Many stockbrokers committed suicide. The years 1930 through 1933 would see a wave of banks collapse as investors increasingly lost confidence in the economy. In this period, small banks across America did not have enough money in reserve to deal with the sudden rush of people who tried to remove their cash. Thousands of banks were forced to close, and many people went bankrupt.
With banks no longer lending, industry ground to a halt, jobs were cut across the nation, and unemployment reached record levels. In 1932, the Depression reached its climax, and the Dow Jones hit its record lowest point. The stock market crash in America would have massive consequences worldwide, worsening the already terrible economic conditions. Although a wave of new leaders would step up in the 30s to tackle the Depression, they struggled to make an impact. In the U.S., Herbert Hoover was inaugurated in 1929, just before the crash, but he had no idea how to fix it. He would be blamed for the rest of his life for the collapse of the American economy. Somewhere between 20 to 30% of the labor force were now unemployed, and although Hoover started a new scheme to provide loans to key industries, it was too little too late. The global trade situation worsened during Hoover's presidency. The Smoot-Hawley Tariff Act, designed to protect American interests, put a massive trade tariff on imports, creating a further freeze-up of international trade when other countries retaliated. Meanwhile, many ordinary Americans stood in bread lines just to get fed. Many more lived as hobos, taking to the roads to find work anywhere they could. People were starving in the streets, while farmers could not afford to harvest their own crops, leaving them to rot in the fields. Sprawling shantytowns spread across America, and they were nicknamed Hoovervilles in Hoover's honor. In Germany, the crisis swept the Nazis into power. Hitler was made Chancellor of Germany in 1933, with disastrous consequences for the German people, and later the rest of the world. In the U.S., Franklin D. Roosevelt was sworn in as president in 1933 and would remain president until he died in 1945, due in part to the incredible series of crises with which he would deal. FDR would introduce the New Deal, a massive economic relief program designed to save the economy. This multi-pronged, complex wave of legislation was supposed to provide relief, reform, and recovery in equal measure. One central element of the New Deal was creating the Public Works Administration, which aimed to create jobs by developing various building projects. Under Roosevelt's administration, bridges, airports, schools, and other buildings were constructed across the country. The government even went so far as to pay writers and artists to produce works of art. Roosevelt would also act fast to save farmers, many of whom were now completely ruined. In the South, the plight of agricultural workers was made worse by the Dust Bowl, caused by a wave of drought and high winds. The terrible problems faced by farm laborers are one of the Grapes of Wrath's principal themes, one of the great books to come out of the Depression era. Although FDR would introduce much important legislation, his measures were controversial. Roosevelt's first New Deal in the early 30s resulted in a showdown with the Supreme Court, which tried to reverse his policies. The AAA, or Agricultural Adjustment Act, এখন সুপ্রিম কোর্টও helped বাধা farmers দিচ্ছে দেখেন recover from difficult economic conditions, and the NIRA, the National Industrial Recovery Act, were both declared unconstitutional by the Supreme Court. The second phase of the New Deal, from 1935 to 36, introduced the Wagner Act and the Social Security Act, which have both been long-lasting and have endured the test of time. The Wagner Act gave workers more rights, including the right to unionize. The Social Security Act gave unemployment insurance to Americans for the first time and provided for the poor, the elderly, and the disabled. Roosevelt won re-election by a landslide on the back of these reforms. Historians are still very divided on whether Roosevelt's measures helped the economy or had no effect whatsoever. Some believe Roosevelt did not go far enough to have a significant impact, but he did prevent people from starving to death. In 1936, the renowned economist John Maynard Keynes would argue that governments must intervene more during a depression to stimulate the economy. Keynes's economic position was a more extreme version of Roosevelt's. Roosevelt was still concerned with balancing the books for most of his presidency. Keynes argued that by massively increasing spending, even if it put countries into debt, the economy would be revived by a renewed wave of economic stimulus. These economic ideas are still controversial today, and economists still cannot agree on how much intervention is appropriate or necessary to solve a massive economic disaster. Although unemployment had dropped considerably by 1940, it was still very high.
and the Great Depression remains the longest-running economic downturn in the industrialized world's history. Ultimately, the Second World War helped end the Great Depression by creating a vast economic stimulus in the U.S. from 1941 onward. Suddenly, there was no need to create more jobs because everyone was enlisted in the army or busy making bullets or bombs. To this day, many of Roosevelt's policies remain in place in the U.S. to prevent a repeat of some of the irresponsibility that led to the wild speculation in the 1920s. The undermining of FDR's Glass-Steagall Act in 1999 is often identified as one of the culprits behind the financial crisis of 2008. Previously forbidden banking activity was suddenly permitted again for the first time since the 1920s. Commercial and investment banks were merged, with disastrous consequences for the global economy. The causes of the Depression and the reasons for its end are still contentious topics. Although there have been other economic disasters since then, the Great Depression remains an unparalleled economic catastrophe with no equal in modern times. To learn more about the Great Depression, check out our book, The Great Depression, a captivating guide to the worldwide economic depression that began in the United States, including the Wall Street crash, FDR's New Deal, Hitler's rise, and more. It's available as an ebook, paperback, and audiobook. ঠিক আছে, Also, বন্ধ কর, grab your free Mythology Bundle ebook while still available. বন্ধ All করে দাও, links are in the description. If you enjoyed the video, তৌসিফ বন্ধ করো। হ্যাঁ, অলরাইট, জাস্ট দু একটা জিনিস একটু বলি। So basically, all the economists were arguing free market, except for কয়েকজন এদিক সেদিক socialist ছাড়া, যে the economy will always function to ensure that there will be no unemployment, there will be no inflation, সবকিছু beautifully চলবে, free market চলবে। কিন্তু দেখা গেল, এবং হ্যাঁ দেখা গেল যে that's not true. The free market can collapse and does collapse, এবং 1929 থেকে যে গ্রেট ডিপ্রেশন, সে আগে থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু 29 ক্র্যাশটা, যে the economy does not by itself work smoothly. শুধু তা না, কি যে ডেঞ্জারাস অবস্থা দাঁড় করিয়েছিল, কত লোক আনএমপ্লয়েড, কত লোক মারা গেছিল ওই সময়টা। আর এটা সারা পৃথিবী ব্যাপী এটা হয়েছে, সারা পৃথিবী ব্যাপী। এবং জার্মানিতে হিটলারের আসার ব্যাপারটাও, বিকজ হিটলার মানে তার মিলিটারি প্রিপারেশনের কারণে, আর্মিতে এত ইনভেস্টমেন্টের কারণে হি গট আউট অফ দ্যাট। কিন্তু উই সি হিটলারের ফ্যাসিজম সবকিছু। আমেরিকাতে দ্য ওয়ে, এখানে ওই জন মেনার্ড কেইনস আমরা পরে আলাপ করবো, হি আর্গুড যে না, the market does not function freely. Government must intervene in the market. Government must create employment. Remember, আগের economists বলছে no way. তো সেই জন্য FDR, রোজভেল্ট, এত বছর প্রেসিডেন্ট কেউ আমেরিকার ইতিহাসে আগেও ছিল না, পরেও ছিল না, বিকজ রোজভেল্ট 5 টার্ম জিতেছে ইলেকশন, তারপর ওরা ল করে দিয়েছে কেউ 2 টার্মের বেশি সার্ভ করতে পারবে না। বাট রোজভেল্ট যা যা করেছিল সেগুলো কিন্তু সব পরবর্তীতে রিপাবলিকান সে ডিসম্যান্টল করে দিয়েছে। বর্তমান ইকোনমিক ক্রাইসিস থেকে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নাম কি? জো বাইডেন। ওকে, জো বাইডেন চেষ্টা করছিল যে ওই ধরনের যে নিউ ডিলের মতো ম্যাসিভ গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার করবে, গরিব মানুষকে হেল্প করবে, ছাত্ররা যারা পড়াশোনা করে লোন দিতে পারছে না এগুলো মাফ করে দিবে, তারপরে ছোট ছোট বিজনেসকে সাপোর্ট করবে, তারপরে ওই যারা ওয়ার্কিং মাদার তারা চাইল্ড কেয়ার পাবে, বহু রকম, এবং অফকোর্স ইন্ডাস্ট্রিতে ইনসেন্টিভ দিবে। রিপাবলিকানরা এটা ফ্রি হেলথ কেয়ার ছিল, ফ্রি হেলথ কেয়ার, হ্যাঁ, মানে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, হ্যাঁ, রিপাবলিকানরা এরা করতে দেয়নি। করতে মানে $3.5 ট্রিলিয়ন এর বাজেট চিন্তা করেছিল সে, ওটাকে কমিয়ে 1.2 ট্রিলিয়ন করেছে রিপাবলিকানরা। এগুলো করতে দিবে না, বিকজ ওদের কাছে এগুলো সব সোশ্যালিস্ট। সরকার আসা মানে হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সরকার যদি এসে পুঁজিপতিতে সাহায্য করে,
এইটা ওরা ঠিক আছে, ইয়াস, হেল্প ক্যাপিটালিস্ট, বিকজ ওদের ধারণা ক্যাপিটালিস্ট, ওরা বিশ্বাস করে if capitalists earn more money, if they get more benefits, then they will hire more labor. Democrat binary position, classic Democrat position, little like Roosevelt, is the government must intervene economic ঠিক রাখার জন্য এবং স্পেশালি গরিব মানুষকে হেল্প করার জন্য। সেটা রিপাবলিকানরা করতে দিচ্ছে না, এবং আমেরিকার ট্রাম্প সাপোর্টার্সরা মানে এরা সব সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট। এগুলো আলাপ করবো পরে, এইসব ইস্যুস গুলো পরবর্তী ক্লাসের শেষের দিকে, মানে কোর্সের শেষের দিকে বর্তমান ইকোনমিক ডিবেটস গুলো যেগুলো হচ্ছে ওগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করবো। বাট নেক্সট ক্লাসে আমরা জন মেনার্ড কেইনস এবং কেইনস এর তত্ত্বগুলো করবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ওটার রেলেভেন্স এখন পর্যন্ত আছে। এবং ইকোনমিস্ট যারা বলে আসছে ফ্রি মার্কেট ফাংশন করে একেবারে স্মুথলি, ওরাও এখনো আছে। এবং কেইনস এর লোকজন মোর ডেমোক্রেটিক পার্টি, সবাই না, বাট বাইডেন আর তোমরা ইয়ের নাম শুনেছ, এওসি, আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেস? Yes, sir. হ্যাঁ, যদি না শুনে থাকো প্লিজ গুগল হয়। এরা চেষ্টা করতে একটু লেফটিস্ট টাইপের, কিন্তু কমিউনিস্ট তো নাই, এরা চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষের কিছু উপকার আনার জন্য। সেই ডিবেটস গুলো এখনো আছে, এই জন্য আমরা এগুলো পড়ছি, আমরা পড়াশোনা করছি এই ক্লাসে এইসব ইকোনমিক্স এর। We're not talking really about dead economists. Yes, the economists may be dead, but we're talking about living policies, a গন্ডগোলগুলা, এই বিরোধগুলা, how things are decided. It are based on these dead economists, very much living their theories. So we'll stop here, but I wanted to show you Great Depression. Acha, একটা জিনিস they mentioned একটা cinema, a boy, Steinbecker, Grapes of Wrath. If you haven't read the book, read it. And if you don't want to read it, they made an excellent movie. Jane Fonda's নাম শুনেছো? Actress, আমাদের সময়কার খুবই সাংঘাতিক actress. Jane Fonda's বাবা, Henry Fonda. তোমরা দেখো, এটা অনেক আগে তৈরি। I think it's mostly black and white. পুরোটাই black and white. It's a movie worth watching. I'm sure you can get it on YouTube. The Grapes of Wrath, W-R-A-T-H. Watch the movie before you come to class next time. I mean, assign করছি না, but I think you should. Someday I'll give you a list of great movies that any educated person should have read. Books বাদ দিলাম, there's a bunch of books, including this, that every educated person should have read, should be reading. So ঠিক আছে, ওটা মাফ করলাম, পড়বা না, কি করবা। But great movies, at least ওই attention span তোমাদের থাকবে। Someday I'll give you a list. But those of you who want to be slightly educated, please watch the movie. স্যার মুভিটার নাম বলতে পারবেন একটু? হ্যাঁ, আবার লিখে দিচ্ছি আমি। থ্যাংক ইউ। The Grapes of Wrath with Henry Fonda. Henry Fonda হচ্ছে লিড সেটাতে। So সিনেমার নাম Grapes of Wrath with Henry Fonda না, সিনেমার নাম হচ্ছে The Grapes of Wrath. Must watch it. আচ্ছা, কোথাও না কোথাও তো পাবাই। এটা ওই গ্রেট ডিপ্রেশনের সময়, এবং ওটার সাথে আর একটা জিনিস কম্বাইন করেছিল, যে ডাস্ট বোম। আমেরিকার বহু স্টেটসে 2-3 বছর একশো উৎপাদন বিক্রি হচ্ছে না দেখে বাজারে ওই যে ডিপ্রেশনের কারণে একটা প্রবলেম এগ্রিকালচারে যেটা বললো। আর একটা ওই সময় ক্লাইমেটিক ওই ওয়েদার খুব খারাপ ছিল, 2-3 বছর ডাস্ট বোম সব ড্রাই হয়ে গেছিল, ড্রাউটের মতো হয়েছিল, খালি ধুলা ধুলা, আর কিচ্ছু ইয়ে করে নাই। এবং সেখানে বহু লোক, স্পেশালি ওকলাহোমা, তারপরে আরো বিভিন্ন স্টেটস এর অনেক বড় জায়গা নিয়ে একটু ডাস্ট বোল, এটা একটু গুগল করে দেখে নিও। সবাই তখন কাজের জন্য
যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে কৃষিকাজ করবে, মানে কৃষক হবে না, they will work as agricultural workers. এই যাচ্ছে. So this is a great movie. Watch it. All right. Still 5 minutes to go, so I'll let you be. Thank you so much, and I'll talk to you next time. All right. Thank Hello, you, sir. Tekwa.